Доброго времени суток и хорошего настроения. С вами Мастер, мы продолжаем наслаждаться волшебной серией Fable. Мы прошли Fable часть первая, к сожалению, вторая часть не выходила на компьютеры, ее мы пропускаем. И приступаем к прохождению третьей части. Всем приятного просмотра. And so our story begins. The kingdom is on the verge of revolution, but who will be the hero to lead the rebellion? Давайте немного погромче. The kingdom is doomed. Выбираем за мужчину играть или за женщину, конечно же, за мужчину. Сложность высокая. Да. Of course. The prince. It is time you saw what your kingdom is truly like. Привет, Медисит. The age of industry has come to Albion. Though some call it the age of oppression. When freedom is nothing but a dream, it's time to make a stand. To lead a rebellion. To be a hero. Welcome to the city of the downtrodden. Where those who dare to speak out are punished. And those who dare to hope find nothing to hope for. True rebels fight against all odds. True rebels never give up. Yet they cannot triumph alone. The uprising has begun. But who will lead the revolution? Она жила, не спойлери. What a dreadfully sorry sight. Such a beautiful day to waste in bed, don't you agree? What? Oh, go away, Jasper. Now that is hardly the response of a prince. I'm afraid it is time to rise. With your permission, I shall wake your sleeping companion.
Ah, yes, one's heart soars before such regal bearing. I trust you both slept well. You have a busy day ahead. Come on, boy. If I have to get up, so do you. It's not going to work. Don't look at me like that. Oh, very well. Good dog. What a pair. The kingdom is doomed. Забавно, что это уже нельзя купить легально, потому что там называлась программка Windows Live, закрылась. Lady Elise is most eager to speak to you this morning and is waiting for you in the garden. No doubt you will wish to look your best for your young friend. I have taken the liberty of arranging 2 suitable outfits, if you would care to choose. Lady Elise is a delightful girl, but I don't believe your pajamas will do much to impress her. Ну, с момента окончания первой части прошло где-то около 1000 лет. Мир не слабо изменился. It becomes a member of the royal family to wear only the most fashionable items, if one cares about such things. The staff may be reassured by the lack of ostentatiousness in these clothes. Мне этот больше нравится. Ah, splendid choice. I'm sure Lady Elise will approve. Perhaps you Какие мы ought to толстые. make your way to her now. And I would recommend avoiding your brother today. King Logan is rumored to be in an ill temper. Have a good day, sir. Will do. Bye, Jasper. My prince. Prince. Проходил Fable 3 относительно недавно, каких-то там 8 лет назад, но ни черта не помню. Вот первую сейчас хорошо запомнил. Так, собака гавкала, что ли нашла? Почему гавкала собака? Have to look busy. Have to look busy. Простолюдинка натуралка, очень важная информация. Cheers, mate. Very nice, my prince. Поздравили за руку. О, да. Принц у нас не очень. How are you this fine day, sir? Why, hello. Ah, the prince. Hello, sir. Well met, my lord. Nice to meet you. Зачем я это делаю? That was nice. Его зовут Дэйв. Я думал, может какой-то квест будет. Нет. Well met, my lord. Greetings once again. Hello, prince. Sir, Я сюда бы нашел лопату с первой части и перекопать все. Явно что-то где-то зарыто. Good day, prince. Тут shift не нужно нажимать. Окей. Shift же для магии был. Пока рано судить.
Блин, нам есть смысл исследовать или нет? Лопату покупать не нужно, отлично, сэкономим. В королевском замке курицы бегают. Бывает. О, ну-ка, ну-ка. Не зря бегали. 50 ключей, жесть. В первой части было 30. Нет, угу, нет. Видишь, нашли. Если подобные игры не исследовать, то они не очень. Вот если исследовать все. Oh, it is you. Hello. Oh, delighted to see you again. One does You enjoy are the looking car. well today. Вон и сундучок какой там. «50 ключей. Угу. Все ключи собрать нужно. Good day to you. Кстати, в этой игре разрешаю подсказывать, если я где-то пропускаю серебряные ключи. Потому что я не знаю, где они. Просто не помню. Привет, детка. Я ее проходил, мне она понравилась. Но, конечно, не так сильно, как первая часть. Но чтоб через силу, нет, такого у меня не было. Сейчас посмотрим, как будет. Oh, brave knight. Have you come to protect me? You big softy. You'd be rubbish in a fight, wouldn't you? Wouldn't you? I'll protect you, my lady. I don't know. You don't look so tough either. Perhaps you can give me a demonstration of your abilities. Видите, подобное можно не подсказывать. Это само собой понятно. How's that? Not bad, not bad. I suppose you'll do. I thought you'd never get up. Did Jasper tell you I wanted to speak to you? Yes. Did something happen? I'm not sure, but everyone in the castle seems to be upset with your brother. More than usual. And it's even worse down in the city. You hear such terrible stories. Listen, they say a factory worker was executed this morning. I'm sure it's only a rumor, but you can imagine how people are talking. The staff in the castle are anxious. I told them you'd speak to them. Will you do that? I'm afraid of what might happen if someone doesn't calm things down. If you think it will help. I do. They may fear the king, but they still care for their prince. So, my good prince, will you take my hand and escort me to the castle? Everyone's waiting for you. Зачем всех успокаивать? Восстание поднимать нужно. Good. Now let's go. I can't believe your brother could have had a worker executed. But sometimes I think, well, that there's something wrong with him. He's changed so much. The kingdom is doomed. And he looks so tired all the time. Is all well, my lord? Ah, my lord. Chin up. I told Sir Walter about the speech. He'll be there to support you. I don't know what this place would be like without him,
I'm sure he'll want to continue with your instruction today. He seems obsessed with combat training lately. If there's anything I can do, say the word, my lord. Курица. Да, та самая. Фух, она жива, слава богу. Я за нее так переживал. Well, I heard all he did was stand up for one of the kids working in the factory. Who knows where it ends? Next thing you know, it's one of us that's... Quit your gossiping now. Straighten those clothes. Я же громкость поднял вроде, нет? The kingdom is doomed. Welcome, your majesty. Such an honor to have you here today. The staff are convened to hear your words. Whenever you're ready. You have all been through some difficult times, and the king has been too preoccupied to treat you as he should. But I ask you all to ignore any wild rumors you hear. I promise to speak with my brother about improving conditions for both you and your families outside the castle. Thank you. You call that a royal speech? You didn't shout, you didn't Извини, threaten, как and you умею. were far too reasonable. It was bloody marvelous. Right then, ready for today's training? Aware of him, Walter. I suppose you've heard the rumors then. Well, I'm afraid they're quite true. Who knows what your brother will do next? In the meantime, the mood in the castle is getting more uneasy by the day. I think you have a knack for reaching out to people. They all looked up to you back there. The way they look up to a leader. Prince? My prince? Какая женщина. Или скорее мужчина в платье женщины. Привет, Малюта. My prince? A lot of people to see your brother today. Poor sods. Sir Walter, what a stroke of luck. Would you be so kind as to sign my petition? We must fight to eradicate poverty in Albion. Too many suffer on our streets, and the king does nothing. He must be made to care. Oh, very well, but I'm Заставить just короля? an old Это зря. soldier. I doubt my name would mean anything, but perhaps the prince here would care to help you out. Oh, that would be wonderful, your majesty. Well, it would be the greatest honor. Oh, that would be wonderful, your majesty. Well, it would be the greatest honor. Да-да-да, что подписать? That would be Да ну-ка, wonderful, your разойкаться. majesty. Well, it would be the greatest honor. Why do they have to make us all wait here like Ну, мы будем отыгрывать добрячка, я по-другому не могу в подобных играх. Вы уж извините. I'd be happy to sign. Thank you, my good prince. Your support will make all the difference, I'm certain of it. I'm not even supposed to be. That was a courageous move. I doubt it would make much of a difference, but perhaps your brother will finally realize that you have a mind of your own. Let's see you put it to good use Не in the получится, но combat room. посмотрим. Come on. You have made good progress these past few weeks, but today isn't about practice. I want you to fight me, as if your life depended on it. One day, the people of Albion are going to need you. I have to find out just how ready you are. All right. Grab a sword. Fight! Good, good. Do you remember the stories I tell you when you were a child? Of your father, the great hero king,
you'd never get tired of hearing those stories. And after each one, do you remember what you would say? Teach me how to be a hero. Every single time. I wish that was something an old soldier like me could teach you. But I've done my best. Now I need you to do your best. Strike me. What are you afraid of? Hit me. Strike me now. Ha! You only went and broke it. Look at that. Am I a great teacher or what? Ты меня научил нажимать две кнопки, учитель, блин. There's something. Walter, you have to come quickly, both of you. What's happened? Outside the castle. It looks like a demonstration. This is not good. У него кружка на поясе. Или мне кажется? They're right inside the Если castle кружку grounds. уважаю. I've never seen so many people out there. Balls. I should have known this would happen. I don't think they realize what your brother is capable of. This isn't going to end well. Keep Albion free! We want justice! It's been a long time since Logan listened to me, but I should find him. Stay here. There's still something we need to talk about. We can't just stand here. I have a horrible feeling about this. We need to do something. Look, the guards have moved away from the stairs. We should follow Walter, find out what Logan's going to do. Let's go while we can. They must be in the war room. Then let's get there before anyone sees us. Это плохо закончится. Quick! You can see them. Think about what you're doing, Logan. I'm protecting the interests of the people. Do not question me again. You will shoot to kill. Start with the ringleaders, and if necessary, continue with the crowd. This is wrong. You can't do this. Oh! Never tell me what I can't do. Walter! We can't let him kill all those people. You're his brother. Maybe he'll listen to you. Да, конечно. We have to do something. What are you doing here? The war room is no place for a child. Leave now. I'm here to stop you. You can't kill those people. No, wait. Да, играл, когда игра выходила. То есть очень давно. Perhaps you believe you should be the one making these decisions. You really wish to defend those traitors? Then so be it. Let us see how you do. Take my brother and his friend to the throne room. We shall settle this matter officially. Move! I'm going. Вот мудак. Leave her alone! I'm all right. I'm all right. Don't worry. Whatever happens, we'll get through this together. Keep walking. Here come the saviors of the people. Come closer, brother. Today you have disappointed me beyond measure. I have been betrayed by my own blood and a filthy spy. We did nothing wrong. Punishment must be apportioned where it belongs. Punish me, then. You are no longer a child, and it is time I stopped treating you as one. You wish to save the traitors who had gathered outside the castle this morning. Very well. You shall have your chance to save them. Here stand the leaders of the violent mob. I will give you a choice. Who will be punished? These strangers or this girl? The sentence will be death. What? No, this can't be. You are the prince. Серьезно? Decide. Your Majesty, Logan, please. I am giving you power over life and death. No, I won't do this. If you can't choose, I will. They will all be executed. So tell me, what are you willing to sacrifice? Да ну нашли время. This is madness. Не звоните мне. We just can't. Choose me.
You can't let them all die. Choose me. There's only one decision you can make. It has to be me. Я не верю, что девушку убьют. Вы серьезно? Are you listening to me? Pick me. I don't want to die. I don't want to die. Please. Какое 3? Здесь нет 3. Still having trouble deciding? Let me help you. I will give you until the count of 5. Choose me. They didn't do anything. It should be me. 5. Видите, что 3? 4. Я паузу ставлю. Мне нужно подумать. Они не могут убить девочку вначале. Это же добрая игра, это сказка. Блин, разработчики мудаки. Я не могу девушку свою убить. Ну, то есть в подобной ситуации в реале я бы выбрал оставить живых девушку. Three. 2. It should be me. Don't do this. It should be me. The girl lives. Kill the rest now. Please. No! I will never forgive you for this. Good. Then you will never forget it. Escort my brother to his chambers. Now. Думаю, подумаю 3 жизни против одной, но это одна жизнь знакомая мне. Видите, что за третий вариант? Просто подождать, всех убьет. You mustn't blame yourself, sir. I don't think any of us realized just how far he'd fallen into madness. I have to do something. I can't just stay here. You're not. We leave the castle tonight. This kingdom needs nothing less than a revolution. И какие последствия? It needs a new leader. It needs a hero. It's time. Смесь тирана Кицуна, героя. Ready for what? To be your father's son. Че Гевара молодого. Very good. I will pack some essentials. There's no time. We take nothing. Not even pajamas? Come on. We must leave now. Don't worry, sir. I shall follow you wherever fate may take us. I should have done something in the throne room. I should have stopped him. All you would have accomplished would have been your own death. Still, maybe I should have taken you away sooner. What about Elise? We can't leave her here. Don't worry. She's safe. And she can take care of herself. There is something rather sinister about this garden at night. Where are we going? I thought we were leaving the castle. We are. But there's something we must do first. Ничего, малюта, я спасу королевство и позабочусь о детях. На фабрику отправлю, допустим, работать. Чтоб не голодали без денег. It's time we paid our respects to Albion's last hero. I never thought I'd enter this place again. You should have known better. The night your father died, I promised him I would bring you here one day. When you were old enough and strong enough. This is your history. This is your legacy. The world has been too long Развалено у меня without a наследие. hero, but I'm hoping that it will have one soon. Третий вариант лучше, но при этом ты не знаешь последствий. Странное утверждение.
This is your father's most treasured possession, the Guild Seal. It chooses those who have the power inside them, those who have the potential to become legends. Take it. Это большой жетон. Is something supposed to happen? Мы оказались недостойны, жетон нас ослепил. Who are you? I am Teresa, the seer of the spire. О, Тереза. I guided your father in Сеструха. his greatest triumph. But you have an even greater destiny ahead. Как она прожила 1000 The лет? seal awoke at your touch, as it would at no one else's. This means the fate of Albion rests on your shoulders. Before you lies the path you were born to take, and at its end is the kingdom you were born to rule. Like all heroes, you will face many trials, but you cannot pass through these gates alone. You will need to gather followers and gain the support of the people. For now, you have the support of 2 friends, Jasper, who will serve you always, and Sir Walter Beck, who will be your greatest ally. Together you have already taken the first step in your journey. Walk through the gate and claim your reward. Совместный пьедестал. Пьедестал для героя, что? Можно свалиться? Нельзя. There is a great power inside you. You merely lack the means to unleash it. Take this. The gauntlet will channel the magic within you. Use it by the tomb in the mausoleum, and the way out of the castle will open for you. You will return here when you have gathered enough followers to reach the next gate. Now go. Walter and Jasper will follow wherever you lead. And one day, perhaps the rest of Albion will do so too. Какие-то перчатки. В первой части обходились без них, просто магичили. Well, do you feel any different? I don't know. Try casting a spell. That's supposed to be our only way of getting out of here. You might have mentioned that earlier. And spoil the surprise. Блин, нам нужно худать, я не могу смотреть на этого героя. I never doubted it for a second. Well, of course, neither did I. Still though. Щелкни перчаткой. Эх, если бы. Somewhat narrow, isn't it? Dark, too. You never did care for confined spaces, did you, Sir Walter? Never did care for being poked in the eye or having my head chopped off. What of it? Oh dear, I seem to have struck a nerve. How about if I strike a butler on the bunce? Now this is more like it. Grand, spacious, a plentiful supply of oxygen. Just the way a Нормально, у тебя запросы, Уолтер. should be. У меня вопрос, откуда здесь свечи зажженные? I hesitate to ask, but what is our plan?
Other than leaving the castle far behind us, which I wholly approve of, obviously. It's simple. We have to stop Logan. How am I supposed to do that? Even if I am a hero, I'm just one person. Exactly. That is why we need to find allies. And lots of them. Once you prove what you are, people will follow you. And many of them will be willing to fight. But they need a leader. Someone to believe in. Albion needs nothing less than a revolution. Почему стоим, кого ждем? Пошли. Well, young hero, this is your chance to show us Сейчас мы what станем you've got. Бэтменом. Use your spell against them. Excellent. Did you see that, Jasper? Did you see it? Indeed. Your father would have been proud, sir. Well, Ну I да, я know сразу I две am. кнопки нажал. Come on. And I'm proud of you too, old friend. I've never seen a man cower with such grace. It is merely a matter of hygiene. Bats are filthy creatures. Anyway, I think we've just seen the first proof of what you can do. You are the hero who can lead this land in a revolution. Bats are just the beginning. Какие-то золотые ключи нужно. Это типа дверь-страж, как с первой части. Какие-то они не такие. Вообще не симпатичные. More Yeah. bats! Get ready to cast some magic. Use your spell. Another impressive display, sir. To think, this morning my job consisted of laying out clothes for royalty. Now I'm a Ну, неплохой midnight карьерный snack рост. for bats. You'll get used to it. You might want to cover your noses from here on. It's the Bowerstone sewers. О, мы вышли. Это город с первой части. Во второй части он, кстати, тоже есть. Oh, you might want to cover your eyes too, Jasper. More bats. Time to exterminate a few more bats. Well, you've certainly got the hang of that spell. Shall we proceed? Ugh, what an unusual stench. I dare say we must be somewhere beneath Bowerstone Industrial. Very likely. Not the safest place for us right now. But we should be able to find a way out of the city once we reach the surface. It appears to be a dead end. Not quite. What is that? I'm pretty sure it's a Cullis gate. Sort of То есть я тебя свалил, вы останетесь, вы же не герои. for heroes. I was under the impression the Cullis gates were all gone. Well, it looks like there's one left at least. Your father must have placed this one here in case he ever needed to use it. It's the same symbol that we saw by the tomb. Do you suppose it's activated in the same way? Well, there's only one way to find out. You know what to do.
What is this place? You know, it must be. It is. It's your father's sanctuary. He used to speak of it, but I never thought it was a real place. Well, I don't believe it. Jasper, this book. There's a note with your name on it. Look. That's not possible. For Jasper? Well, I grant you it is possible, but it must be a coincidence. Oh, don't be a dolt. The old king must have left it here for you. What's it called? The Book of Heroes. How extraordinary. Does it tell us how to get out? This really is most remarkable. Everything that we could possibly want to know about heroes and this place is right here in these pages. Ну, рассказывай. This map functions as a traveling mechanism. Simply choose where you want to go and, well, it should take you there. Marvelous. Right. We can use Ну, that. Тушан, курощуп. We'll have plenty of time to explore this place later. Это же предок того самого курощупа. We have a rather large task ahead of us. But I don't even know where to start. Our first stop will be the mountains of Mistpeak. There are people there who would make great allies. They won't offer their allegiance easily, but they despise Logan. And if anyone can persuade them, it's a hero. Very good. I will continue to become acquainted with this sanctuary. No doubt we will need to make full use of its facilities. Right, all right then. Find Mistpeak on the map and let's see if that book's telling us the truth. Для тебя он принц Курощуп? Нет, ребята, для вас он принц Курощуп. А для меня это я. Это же мой персонаж. Которые не должны остаться без внимания. Разработчики с тобой полностью согласны. Ты застал начальный ролик? Рекомендую посмотреть. Now, that looks like the dweller camp in Mistpeak, just there. Select that as your destination, and you should be taken there. Just like that. It worked. Oh, I'd forgotten how bloody cold it is up here. Как бы мне холоднее, у меня одна рубашка. The people here call themselves dwellers. They're tough. They're loyal. And like I told you earlier, they hate Logan's guts. Yep, it may not look like much, but this is where the revolution begins. This is what Logan has reduced them to. He's taken control of these mountains and started destroying its forests. I knew they'd have a hard time finding food, but I had no idea it was this bad. I'll trade you my doll for some food. I'm sick She's really good, honest. Please, Sadie, you must have something. Жесть, конечно. Please help us. There's no food. None at all. Она говорит, что у нее нету еды, а я могу сделать отрежку. Ну, шикарно. Я думаю, этого не заценят. Давайте побегаем, поисследуем. Где-то здесь запрятан как минимум один ключ. А карта здесь есть? Блин, без карты неудобно. You don't look like Brightwall folk. Maybe you're more giving. Карта пока что не открывается. Я уже пробовал. The man we need to convince is Sabine, a proud old sod, but a good man and a good leader. He won't give his allegiance easily, especially to a prince. Perhaps it's best if I speak to him alone first. You know,
Maybe you ought to find some new clothes while I talk to Sabine. Something slightly less princely. We don't need this kind of attention. I only have a little bit of gold, but it should be enough. And maybe you can spread what's left among the people. They need it more than we do. Where can I find clothes? Oh, don't worry. You'll find someone willing to take that money off you. Now, wish me good luck. Logan, if I had the strength. Sabine. Please help us. All I've eaten this week is И уже собрались. Дай денег. Не стыни. All I've eaten this week is snow. Please help us. Сундучок, для которого нужно 5 ключей. Блин, нужно это все записывать, потому что я буду забывать. Так, первый город. Сундук. 5 ключей. Getting so weak, I can hardly Daddy walk. says there's nothing to eat, but I'm so hungry. Я не могу деньги дать. Sir, I'm so hungry. You've come from the city, from Bowerstone, haven't you? You must have some food. It's all Logan's fault. 301 золота, серьезно? I have Почему whatever не it is you're 300? looking for, I'm sure. Oh, good. Good. Thank you. Hello, sir. This is Jasper. Hello? Is this how you use... I am speaking to you through the guild seal. What an extraordinary device. It would seem that as long as you carry the seal, we can communicate freely. Not only that, but you may return to the sanctuary any time you deem it necessary. Might I suggest you do so now and try on your new outfit? It's all Logan's fault. А, прям здесь переодеться я не могу. Ну ладно. Hello. Now, included in the sanctuary is a dressing room. Step through, and I'll show you. Собаку прокачивать можно. Кличку изменить не могу почему-то. I believe the dressing room will be to your liking. I've taken the liberty of laying out your clothes on these mannequins, which should serve as convenient storage for any garments you acquired during your travels. Now, why don't you change into your new dweller outfit? Назови собаку Карп. Я подумаю. There you are. You look just like a dweller. I hope this new outfit is as comfortable as your royal attire, though I suspect the chances of that are quite low. Now that you are properly attired, you should return to Sir Walter. It is time to meet this Sabine that we've heard so much about. Тут броня-то есть, черт его знает. You can sure do. Я давно играл, ничего не помню. If I ever get hold of that Logan, I'll ring his name. No point thinking. Привык, что бег на правой клавише мыши.
That's more like it. The scruffy look suits you. I've spoken to Нет, а зачем здесь тогда одежда разная? Просто. He's, well, I told you he'd take some convincing. Come on. You're more giving. Ooh. Out of the way, Boulder. I can't see a thing. So royalty walks into our home. A prince, no less. You're a long mile from the castle, Prince. What do you think of our home, then? Do you like what your brother has done to us? These mountains have always been ours. Now Logan's taken them, and is stripping them of all life. Oh, we're ready to go to war. But why should we follow Logan's kin? You can trust me. You have my word. We don't take much stock in words round these parts. We're simple folk. Ain't that right, Boulder? Then what do you want? Proof. First, prove you are truly, as Walter claims, a hero. This is easily done. There's a secret chamber beneath the town of Brightwall, built by your own father. Only heroes can survive its trials and reach the relics within. Bring me one of these ancient objects and I will believe you. Second, prove you are a warrior worthy of leading us into battle. You can do this by slaying the mercenaries who plague Mist Peak Valley, who have long soured our existence. Third, prove you are a true leader. Persuade our neighbors in Brightwall to share what food they have with us. Boulder. Oh. If we cannot eat, we will die, and the dead make poor allies. Is that all? Yep, that's the lot. Off you go then. Good luck. Nice knowing you. Come on, boy. Мне как-то больше нравилось, когда персонаж не разговаривал. But anyway, I know the place he mentioned. Your father built the chamber under the Brightwall Academy, Albion's greatest seat of learning. At least it was, until Logan closed it down. Just show the old librarian your guild seal. He'll know what it means. I'll try to find out more about these mercenaries. I'll see you in Brightwall when I have some information. Сюда, наверное, мне не нужно, да? Очень странно, что нету звука передвижения. То есть игра не топает. Топает, хоть убей, не слышу. This chamber beneath Brightwall sounds intriguing. I'd heard rumors, of course, but none other than heroes have lived to speak of it. You must take care once you are inside. А нет, вот, есть нормальное более-менее. А где мы? Ни черта непонятно.
Ключи на карте, кстати, не видно. Мы когда общались с этим пацаном, там на фоне был виден ключ. На карте его нету. Ну, логично. Ну, карта, откровенно говоря, ни о чем. Очень трудно понять. То есть здоровья регениться у меня нет. Я выбрал тяжелую сложность, у меня регениться не будет. Пять. О, у нас оплата есть, отлично. Бесполезность. Сокровище, неужели? Я не заметил. Богам, перерыв. Я постоянно делаю перерывы. Постоянно играть в Европку. Это перебор. Я, конечно, люблю эту игру, но играю с перерывами. Думаю, вот пройдем Fable 3, потом пройдем Плаговый Тайл. И после этого можно будет вернуться к Европке, если больше ничего не появится. Так, отсюда мы пришли, да? Да. Вот без миникарты трудно понять, где мы были, где нет. Пугайте меня. Это стрёмные волки. Ну, слабая. Бесполезность. Где, чтобы ключи находить? На этой локации 5 ключей, по-моему. Когда мы заходили на локацию, нам говорили. Еще какие-то гномики непонятные. Там, а я и играю, и стримы смотрю, и другой фигней страдаю. В итоге не сплю практически.
Времени нет. Запук. Давай запишу Кицуна. Кицуна, подписывайся на группу в Дискорде. И там про это лучше сообщай. Я там веду списочек игр, которые в будущем могут попасть на стрим. Записал. Отлично, еще одного заманили. Растет сообщество. Вот заходить развод нормально. Хотя бы так. У нас там активно общается всего пара человек. Локаций здесь, конечно, больше, чем в первой Fable. Но не сказать, что это хорошо, потому что я путаюсь. Так, мы отсюда пришли, так же? Так же. Нет, Кицуна, пока что вас очень мало. Ты до сейфер. Там вроде есть отдельные каналы. Так что если будет желание. Пещера ледяного дыхания. Зайдем. Кисуна, она только возле себя. Точнее, возле меня ищет. Пригнуться нельзя. Меня немного смущает большое количество костей здесь. Но имеется в виду, что если сокровища будут хотя бы немного далеко, то мы ее не найдем. Чуть собаку не закопали. Какое сильное магичество. Никто подойти не может.
На кого ты речишь? Что за игрушки? Ключ. Как туда попасть? Квест будет отлично. Ненавижу исследовать локации, которые дальше придется исследовать по квестам. Зачем сюда пускать так рано? Да, Кицуна? Ну, давайте по сюжетам. Да, ты просто могу сейчас остаться исследовать локацию, а могу свалить и не вернуться сюда. То есть я не знаю, я вернусь или нет. Поэтому я не знаю, что мне делать, исследовать или нет. I love you. Oh. Какая милота. Принеси мячик. Собака не идиот, в пропасть не захотела идти. Обручальное кольцо, отлично. То, что нужно в начале игры. Обручальное кольцо. Сейчас где-то найдем себе красивую женушку, главное работящую, желательно при деньгах. Женимся и забьем на все свое геройство. Идеальный план.
3 ключика. В общем, правильно жениться в самом начале игры. Разленюсь и ничего не захочу делать. Жена будет, регулярный секс будет, домашняя еда. Что еще для счастья нужно? Дождаться, чтобы интернет придумали. Дождемся. I see you're approaching Brightwall, a most charming little hamlet. And a perfect opportunity to acquaint yourself with the fine, honest people of this kingdom, far from the bustle of the city and the factory smoke. Of course, a less charitable mind would term them simpletons, but I encourage you to shop in their stores, drink in their taverns, and otherwise partake in their small-town pleasures. Кисуна, назови мне хотя бы одного героя, у которого была жена и которые счастливо жили вместе. A race of stupid slime monsters has stolen all the library books. Fly true, my little sticks. Fly true. Delivery. A reliable way to gather a few followers is by simply interacting with people. Try it. I'm sure you'll make an impression. Можно качаться, просто общаясь. Супермен не сказал бы, что они счастливо жили. Что за хука, не знаю. Трамп. Смешно. Простолюдин и гей печальный. Печальный гей, отлично. Я пошел отсюда. Let me buy your unwanted items. Fair price paid. Как продать? Bit of a shortage on goods at the moment. Thank you for your custom. That's a fine item. Come back if you have anything else to sell. Happy to be of service. Delivery for you. Почему рычишь, собакам? We're low on stock, so О, I'll give you a двери. bit extra for certain items. Ну-ка, ну-ка. I used to open myself to the world when it was different, happy, prosperous, peaceful. But that world is gone, and today's is a tragic and horrible place. I find myself feeling protective, sad, closed off. Is there anything left that is not evil and corrupt or broken and miserable? Anyone who is still innocent, pure, happy? The sight of one such person, no matter how small, would do so much for my spirits. I would open myself to the world again. Два варианта. Или набрать очень большую карму, или привести сюда какого-нибудь ребенка счастливого. Так, а рыбачить в этой части нельзя, да? Жаль. Having a drink. I buy stuff. So come here and I'll buy your stuff, okay? Так, нужно найти маленькую девочку и привести ее в темное безлюдное место. Go on, I'm waiting to see. Hiya. I started drinking when I was My 12. life's pretty boring Never compared looked to back. yours. Safer though. Because I got this nasty neck injury from falling down so much. You're looking thirsty. What'll it be? What Don't you think at? I've seen you before. And I never forget a face. Hello. No. Oh. I do. Это странно.
I'm practically having to That give was stuff quite away. enjoyable. Come on now. Tall, what's your pleasure? One, please. You know, if you spend more, I can get some better stuff in. Надеюсь, это нейтральный сундук. Feel free to look around. Девочка, девочка. Да пообщаемся. I have adventures too. Yesterday I saved a town from a big monster, and Я they ему said I сделал could be только their отрыжку. Does it get easier? The killing? And what about the sleeping on the ground? Thanks. Though you should be thanking me at that price. Учитесь, как нужно общаться с маленькими девочками. Oh, Let's see what you can do then. Are you one of those adventurers? Нельзя ее за руку взять. Господи помилуй, я пошел сюда. Don't waste food ever again with our amazing stock. Нормально, я не уверен. Блин, это нормально, что здесь все дома продаются? Пицуна, я покопал, нашел аметист. А что ты сделал в своей жизни? Максимум картошку выкопал когда-то. Так что не завидуй. Я сам завидую своему герою. My dear Bernard, one of these days the chicken god is going to come down from a celestial coop in the sky and peck out your eyes. So Как мило. there! Yours sincerely, Arthur. Вот можно горы золота делать на недвижимости. Ну, в реальной жизни тоже. Так, 4 клеща, еще один. Представьте, ходишь так по городу и находишь кучу всего. Сапфиры, агаты, деньги. Вот бы в реале так. Вторая часть в этом плане вроде прикольная была. Там в зависимости от твоих действий города могли развиваться, а могли в принципе исчезать. То есть пришел ты в начале города, ну в начале игры в город, поубивал людей, и все, города нет. Со временем зарастает лесом. А можно там класть деньги в экономику, и маленький городок станет гигантским городом. Ну, я так читал, я не знаю. Я не играл во второй Fable. Если так можно было делать в первой части. То есть там обычно доступен только один дом на город для покупки. Но если убить жильцов, тогда можно купить и другие. Но мы так, конечно, не делали.
If we ain't got it, it ain't worth wearing. Hope to see you again. We will not be undersold. Как-то много в этом городе драгоценных камней. И как-то и не слишком их хорошо прячут. Anything I can do for you, just give a shout. Hi, I'm just looking, okay? Блин, пока исследуешь все. Вот я не могу мимо пройти, мне нужно все исследовать. Извините. Что за гномики? В этой локации можно найти каких-то гномиков. Это, наверное, не те гномики. Или мы еще не дошли по сюжетам. Go on, I ain't asking for much. Так, 5 ключей. И мы уже нашли 2 сундука, которые можно открыть за 5 ключей. Один в первом городе, второй возле первого города, но я не помню где. The library is closed by order of the king. We don't serve drinks, we don't sell chicken feed. Please leave before the soldiers suspect you of gaining any real knowledge. Oh, sweet papyrus. A real visitor. I'm afraid I was speaking the truth. King Logan has closed the academy. I'm little more than a custodian these days. Подожди, постой, я побегаю, поутаюсь. My dear soul, you're an odd fish and no mistake. Possibly a trout, or maybe even weirder, like a sea cucumber or something. Though technically they aren't fish. Anyway, you look like some kind of mutant fish thing. So there, yours sincerely, Arthur. Это, кстати, второе письмо от Артура, который просто всех оскорбляет. Сокровища где?
Откуда он ее вытащил? I haven't seen it since the old hero king last came here. Oh, then you are... The prince, yes. Oh, my. Please, come this way. Привет, Сейфа. Вторая часть не выходила на комп. Так что пишите гневные письма Майкрософту, пусть выпустят. It was he who founded the academy, of course. I have often wondered how you would react to see it in its present state. Вот так и пишите. Дорогой Microsoft, я не могу посмотреть стрим Маэстро по Fable 2, потому что вы не выпустили игру. Выпустите, чтобы Маэстро мог пройти. Они выпустят 100%. But I knew there was only one thing that would ever open it. Так, собака, ищи сокровища, они явно должны здесь быть. Прикольно. Ну-ка, собака. Собака, будь серьезней. ППС выучился, как наиболее эффективно перегрызать горло поверженным врагам. Ой, какая милая собачка. Умничка. Что это было? Где копать? $40 золотых, как-то скромно, скромно. Кисло, я не против. Как песня назвал? Пока что никак. Пока просто пес. Почему ты не мог его называть? Но есть предложение назвать его карп. I believe that amazing device is what is known as a flit switch. However, on the subject of amazing things, you will not believe what I have just found in the sanctuary. You should come back as soon as you possibly can. This sanctuary contains an armory, within which there are some truly remarkable weapons, weapons, which your father left for you. This way, please. Вес, какие мы толстые, жесть. Я не мог кличку поменять, не нажимается.
Now, admittedly, these Сейфер weapons don't нажимал. appear particularly impressive yet. However, according to the book, they actually change as you use them, becoming more deadly and developing fantastic properties. They are living weapons, and the way in which you fight with them determines how they evolve. Наконец, только цифра 2. Раз, два, три, наверное. Ладно, 2. Apparently, as you use it, the blade actually becomes longer and sharper. Imagine. А почему я должен платить за меч, который здесь лежит уже? According to the book, the hammer can grow larger and heavier with use. Incredible. Ладно, Сейфер, сейчас проверим, но сомневаюсь. Вы только подумайте, меч или молот? Я не могу. As you use it, the blade actually becomes longer and Я не могу sharper. выйти, ладно. Imagine. According to the book, the hammer can grow larger and heavier with use. Incredible. Ну, давайте молот. Это интереснее, чем меч стандартный. Копье. Угу. У меня есть выбор: молот, меч и паутина. Серьезно, Кицуна? You can always change your mind later. Уволень. According to the book, the hammer can grow Нельзя, к larger and сожалению. heavier with use. Incredible. According to the book, the hammer can grow larger and heavier with use. Incredible. Да-да, приятно, Спелунт. Ладно, меч беру. That sword is certain to cut a swathe through your foes, and depending on whom you kill and how, it will grow ever more powerful. Well, now that you have a proper weapon, you should return to the chambers underneath Brightwall Academy. Переименовать меч. Блин. Хотел сказать не нужно, но нужно. Нельзя. Не нажимается. Да ну вас. Я хотел назваться Сай Кудасай. Смени раскатку, это идея. Но нет. Wouldn't it be best if you return to the task at hand? Ah, yes, the flit switch. Now, the way you activate... Кстати, наши другие залы открылись. Ah, hello. The Guild Seal. That artifact held incredible personal significance for your father. He cherished it more than anything save your family. If you don't spend your money, it will accrue here in a sort of golden heap. Поднимись на гору золота, потом потеряй ее и узнаешь меня. Окей. Я понял этот момент. Потому что здесь буду гора золота расти, 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 расти. Это офигенно, мне очень нравилось. The lectern contains a record of all your recent transactions. Apparently, this wall records your achievements. I'm still trying to work out the specifics. Это достижение. Your trophies are all stored here, mounted, I should say. Any other business to attend to? Тут двери в потолке есть двери. I am И positively Edition. astounded by your Ну... achievements.
Я бы, наверное, возможно, и купил бы оригинал, но он не рабочий. Наверху ключ золотой. Well, the Book of Heroes takes a decidedly surreal turn regarding this room. It claims that there are other parallel worlds and even other heroes. You can communicate with them and even travel to their worlds. А Games for Windows Live уже не работает. Лет 5, по-моему, уже как. О, нежить. Эта анимация ударов здесь не очень. У них хп вообще есть? Где мое хп? А у ворота здесь есть? Есть, отлично. Нас, правда, не учили еще. Помогать пес только поваленных врагов бьет. Подземный тайник, ты серьезно, пес? Кстати, продумано. Не просто на каменном полу, а наваленная земелька. Так мало. I have only sword. Куда мы идем? Пес застрял. Он нашел сокровище в стене, в текстурах. Ты предлагаешь назвать пса, которого зовут Пес Карп? Я ключ найду. Кто нас остановит? Ну, законы здравого смысла. Хотя о чем я? Какие законы? Ладно, пес. Теперь официально тебя зовут Карп.
Можно прыжок сюда юзнуть? Окей. Все. Так, и нам нужно как-то спланировать дорогу, чтобы достать все сундуки, да? Как-то я не понял, что я клятвенно что-то обещал. Но если вас наберется хотя бы 5 человек, тогда ладно. Я что-то придумаю. А есть модификатор, как в первой части, или просто на пофиг наваливаем и все на этом? Может, я стану когда-то популярным стримером именно потому, что буду распространять карпизм. Как вам идея? Первой заповедью этой религии будет каждую пятницу смотреть мои стримы. Как минимум. В идеале каждый день. Там точно вниз нужно. Там сундук. Как мне сундук достать? Хочу сундук. А я уже никак не поднимусь наверх. А здесь было мелко, мы разбили свою голову, гейм овер. А нырять здесь нельзя.
Какой-то жестокий кицуна. Он же разговаривать научился, это явно прогресс. Где сокровище? Карп, веди нас. После того, как мы назвали пса карпом, он начал тупить. Совпадение? Вне родной среды. Тогда мы его тупо назвали. Она редко плавать будет. Неужели даже ничего не закопано? Серьезно? So, this is how it ends. I steal the blueprints for the dungeon from the architect who built it. Find the secret entrance on the other side of Miss Peak. Almost get killed by several hollow men. Stub my toe against a rock so that it really hurts when I walk. And now this. I know there's a great treasure in here somewhere. And I know it has something to do with these braziers. I just don't know what. But I'm not leaving until I solve this riddle. Да уж, загадка. Еле справились. Так, а внизу мы были, да? Да. Ничего себе, собака добила. Какой-то меткий. Собака фас. Одного противника оставил собаки, и то не справилась. Плохой карп, плохой.
Вот, нужно карпа почаще ругать. Тогда он что-то находит. Карп не нравится такой корм, ну я его в принципе еще ни разу не кормил. Так что не нужно здесь наезжать. Ему не может не нравиться то, что у него нет. Ну, где сокровище? Веди. Тупой карп. Мы сейчас назад вернемся, нет? В самое начало. Ну да, это самое начало. Что я сделал? Какие-то крепкие ребята. Но напрягает то, что у нас нет плоских здоровья. Так, еще один проход. А нам сюда рано идти. Если мы сейчас сюда пойдем, нам придется всю локацию заново проходить. Бесконечная мана хп. Ну, мана, да, бесконечная вроде, а вот хп нет. Больше того, у нас хп даже не восстанавливается, не регенится. Так, а мы здесь бегали. Где-то вообще хп наше, но когда нас много раз ударили, у нас экран стал красным. Hello. Yes, you'll recall that I mentioned that flit switches require a knock from a melee weapon. Well, it seems that was only partially correct. According to the book, only blue switches require melee weapons. The red variety requires magic, and to activate yellow switches, you must shoot them with a firearm. Fortunately, that section of the book also indicated where some firearms were located, and these weapons, well, they must be seen to be believed. Please return to the sanctuary. Понимаешь, что это будет одноразовый выстрел. Ah, so the weapons in question were also left for you by your father. They are in the armory. Like the sword and hammer, these astonishing weapons evolve over time as you use them, becoming ever more fearsome.
They can cause more damage and achieve other incredible effects. The rifle is the perfect instrument for engaging enemies at long range. The pistol is best suited to short ranges and packs a surprising punch. The rifle is the perfect instrument for engaging enemies at long range. The pistol, excellent choice. You are in an enclosed space at the moment, after all. I'll keep the rifle here in case you change your mind. In the meantime, experiment and see what incredible properties are waiting to be unlocked. Нельзя стрелять и отступать, да? Если в голову стрелять будет, больше урона, интересно. Если бы я еще попадал. Сейфер, я же не вижу картинки. Ну, то есть мне нужно сворачивать игру, чтобы посмотреть. Почему только 3 выстрела? Что за пистолет такой? Не могли сразу пулемет Гатлинга дать? Хорошо, что перезаряжаться можно в увороте. Бля, мы, получается, зря не вернулись. В том месте, где мы рычаг нажимали, я думал, что мы потом туда вернемся, чтобы выйти. Оказывается, нет.
Ну тише. Музыкальная шкатулка, серьезно? А где наш карп? Ничего не закопано, окей. И вот ради этого мы сюда лезли, да? You have done well. Now, step into the light. There is much you need to know. Congratulations, hero. Touching the guild seal was an indication of what you could become. Reaching the music box has proven what you already are. No one but a hero could have done it. You have begun to learn what powers you possess, and there is still greater potential within you. But you have only taken the first step in your journey. Albion is crying out for a revolution, and for someone to lead it. Winning supporters to your cause will be hard. Leading them against Logan will be an even greater challenge, but it's one you must accomplish. I'll make him pay for what he did. This is not a matter of personal vengeance. As long as your brother sits on the throne, Albion is in great danger. Open the music box. It will show you the truth. Ты хреновый музыкант, но, попрошу без оскорблений. Я никакой музыкант. Кузнечика разве что могу сыграть. This is my Albion. Its cities will bow to my law, or they will burn. Its mountains will bend to my will, or they will fall. This is my Albion. Its people will do as I say, or they will die. Its future will be as I decree, or it will end. I've seen what must be done, and nothing will stand in my way. We will be greater, and we will be stronger, no matter what sacrifices we must make. This is my Albion, and I will see it destroyed before I surrender it. Один в один мои мысли. Наш брат нас копирует. Any part of you still doubted the necessity of a revolution, you have your answer. The kingdom will face its own annihilation under your brother's rule. Now, do whatever you must to gain your first ally, for you cannot lead a rebellion without followers. Sabine is a good man, and his people are strong.
Так, что мы можем прокачать? Нафиг не нужно. Нафиг не нужно. Давай. Недвижимость — это хорошо. Короче, это все очень дешево, можно покупать все. Ну, по левой стороне. Угу. Меч меняется не от использования, меч меняется от прокачки. Вроде. Ну да, раньше не было вот этих рун на мече. Что у нас изменится от магии? Ничего не успел заметить. Ну, это уже покачать не можем. Да, не особо и хотелось. You've amassed enough money to buy a house. Houses are excellent investments. Besides, you'll need somewhere to live if you meet that special someone. Blessed index cards. You made it. This is cause for great rejoicing. Albion has a hero again. If ever I can be of assistance, I will be honored to serve you. I knew you would succeed, sir. You now have proof positive of your heroic status. And I believe Walter has made some progress with the mercenary problem. He is waiting for you outside the local tavern. Я в этой локации пропустил одно место. Я не помню, насколько оно далеко, но придется сбегать. Надеюсь, не зря. Ребята, идите лесом, не до вас. Эти двери, кстати, не открыли. Не очень далеко, нам вот сюда. Нельзя открыть? Жаль. Curious that Sir Walter should have chosen a tavern as your rendezvous point. I do hope he's finding some way of occupying his time while he waits for you. Интересно посмотреть, как молот изменился. Armory is at your disposal.
Ну, на молоте просто тоже руны появились. А почему у нас два молота одинаковых? А нет, не одинаковых. Changing your weapon? Pistols sacrifice accuracy for speed, but can still pack a significant wallop. Блин, дали улучшенное оружие, то, что я не использую. Я взял меч и дали улучшенный молот. Я взял пистолет, дали улучшенную винтовку. Какого черта? Any other business to attend to? Все ключи, кстати, нашли. Красавчики мы. We're low on stock, so I'll give you a bit extra for certain items. I only give special discounts to people I really like. Could be interesting. Get drunk as a skunk with my merry line of wines. One quest after another, on and on and on, or will you hang it up someday? Delivery for you. Definitely an improvement on the mediocre, that. Don't know where you can carry a tune, but they're looking for a bard, you know. I buy stuff. Oh, lovely to meet you. Oh, lovely, yes. Oh. See you again soon. That's a pleasing thing to Hope you're behold. here to buy. Зачем я этим занимаюсь? Though you should be thanking me at that price. See you later. What's your I'm pleasure? too sad to drink. Тебя же You тут were не было только что. successful then. Bloody marvelous. You'll be glad to know I have some information on the mercenaries Sabine mentioned. They're led by a man called Saker. He used to be a soldier, but always had more in common with bandits and cutthroats than the military. I want to buy them. His men are holed up in a small fortress in the mountains, so it won't be easy to get in. But I have a plan. Come with me. Just give a shout. Этот пьяный мужик часть твоего плана? One of the mercenaries. A cold-blooded killer. His name's Clarence, but everybody calls him Jimmy. He was drinking in the pub all day and generally making life unpleasant for everyone. It wasn't hard to get him completely pickled. These young thugs. Bloody lightweights, if you ask me. Anyway, take his clothes and you'll have a free pass into their camp. Just try not to think about what those stains might be. Зачем ты мне сказал про пятна? Теперь я буду думать. You're not likely to convince anyone without a bit of extra effort. Even these idiots will notice if you don't have his beard or tattoos. I'm sure you can get hold of what you need around town, though. In the meantime, I'll find out who to talk to about getting food to the dwellers. They might not have much to spare here, but they're kind people. They'll just need a little convincing. Anyway, good luck dealing with Saker and his mercenaries. It'll be your first taste of real battle. But I know you'll do just fine. You appear to have earned enough gold to purchase the rather repulsive items you require to complete your mercenary disguise. A most impressive feat for a member of the royal family. Of course, should you have acquired a taste for labor, you may continue working for as long as you wish. Неправильно написано, неправильно. Капитан Джемми Принц Настро. Вот так правильно. Купи татуировку. А где?
Так, а можем дом себе уже купить? Как-то дорого, ребята. У нас нету таких денег. I don't think of myself as a beggar. Need some help there? More of an asker. I bet the girls go Татуировки wild тоже for дорого. that. I know I am. Yeah, it may be expensive, but it's worth every ounce of gold. Oh, we've got more in the back, so just let me know if you want to see more. I've got... You've got a new tattoo design available if you're feeling under-adorned. Ah, you look well inked. Ligo. Have you been... Keep an eye out for danger. You never know when it might creep up on us. I had a problem with hobs on my land once, so I... Let's see what we can do for you. Все деньги просрали на бороду и на татушку. Top quality item. It appears you have... The appropriate facial hair adorns the bust before you. Ah, yes, very mercenary indeed. You'll fit right in with those brutes. Now then, you better be off to deal with Seika, hadn't you? Hi! I'm after something very, very specific. Have you seen... Just not sure what it is yet. I wonder if you have what I'm looking for. I'll buy anything. Well, almost anything. That's a fine item. Get drunk as a skunk with my merry line of wines. I hope I can make a profit on that. We're low on... Come back if you have anything else to sell. Чуть-чуть подзаработали. Я вот бегаю и думаю про то, что нам не хватает плотвы. Ну, отлично, Кицуна. Всем нужно зарабатывать и на что-то жить. Насколько знаю, во втором Fable ты за задание не получаешь деньги. Поэтому тебе нужно работать, чтобы у тебя были деньги. Гигантские локации по сравнению с первой частью, и без миникарты черт поймешь, куда нужно. Ну, то есть по сюжету, да, понятно, есть указатель, но хочется же поисследовать.
Пещера ледяного дыхания. Мы здесь уже были. Да, похоже, с другого входа. Как-то слишком быстро ключики собираются. Мы только-только начали играть, уже 8 ключей. Из 50. Здравствуйте. Ah, a hero. I'm writing a book about a hero. Two, actually. Who go on a grand adventure and save the world. Надеюсь, герои разнополые. Learn something about life and love. And that's the tricky bit. The action is thrilling. The banter is punchy. But any scene where they express their feelings for one another falls a bit flat. I've nothing to draw inspiration from. I've asked passing villagers to express themselves to each other one-on-one. Most give me a weird look and hurry away. And the ones who indulge me, frankly, take it further than I'd like. None of it helps. I don't want to see the crude, awkward fumblings of everyday folk. I need the searing intensity and awe-inspiring passion only heroes can achieve. Do you know another hero you could bring here? A real live hero? Someone you cooperate with? И где ты найду еще одного героя? But you cannot give me what I need alone. Bring another hero here and express yourself to them one-to-one. Обычная женщина ему не подойдет. Именно героиня нужна. Да, нельзя научить собаку саму копать. Пугать карпа? Зачем? Заслужил загад какой-то. Вот когда найдет легендарный меч, тогда возможно.
И я буду ним гордиться. Значит, вырастил я достойного карпа. Такого карпа перед смертью я поглажу. Еще пещера. Нам сюда по сюжету. Очень странно. Ну что за фигню он находит, а? Xavier Smedley is a unique entry in our rogues gallery of famous killers, in that he is neither famous nor a killer. However, I've always disliked him, and it is my sincere hope that his very inclusion on this list will be seen by prospective romantic partners, their parents, or future employers, and make his life difficult. If he didn't want that trouble, he shouldn't have sat in my chair. Не любят нас летучие мыши почему-то. Что я могу сказать, вот уже поиграл сколько, 2,5 часа. Локации похуже, чем в первом Fable. Они пустые. Исследовать есть что, но результат исследования, ну, чуть-чуть золота, агат, серьезно. Могучий татуха. Татуха еще это еще норм. Вот аметист очередной, уже 20-й, это не очень. Они сделали большие локации и разбросали по этим локациям кучу мелких призов. Нужно было делать локации поменьше и призы побольше в одном месте. Тогда да. Тогда было бы больше эмоций. Ну, лично мое мнение.
Мне вот уже поднадоедает искать эти сундуки. А в первом Fable не надоело до самого конца. Хотя, возможно, еще причина в том, что мы играем в третью часть сразу после первой. Карп, галка. Ну, веди. Куча всяких эликсиров, которых я не буду юзать до самого конца игры. А возможно, и тогда не буду. Вот зачем делать такую длинную локацию? Можно и поближе где-то сундук поставить. Такое часто бывает в последние годы, ну последние год 10, наверное, лет 10. Что пытаются сделать вид, что игра большая-пребольшая, и просто растягивают. Dragon Age 2. Ну, Dragon Age 2 хорошая игра. Да, там локации повторяются по 100 раз. Это напрягает. 15 ключей. Но сама по себе игра неплохая. И вот они поставили здесь сундук, который можно отключить только за 15 ключей. Серьезно? Допустим, я накоплю 15 ключей через 2-3 часа игры. И разработчики реально думают, что я буду вот сюда возвращаться. Я запомню эту локацию, я запомню, где этот сундук стоит. Я буду сюда возвращаться, 5 минут к нему бежать. Серьезно? Этот сундук мы больше никогда не увидим. Be sure to teach those mercenaries a lesson, I'm sure. Было бы неплохо нас показывать где-то. Dragon Age 3, ну да, там растянуты, там некоторые квесты растянутые, пипец. Но сама по себе игра тоже мне понравилась. Если в игре хороший сюжет, она мне понравится, скорее всего. Слишком светло.
Королевство Малюра я не смог пройти, но не сравниваю, это разные игры. В третьем Dragon Age есть несколько эпичных хороших моментов. Вот когда они пели песню, когда они переселялись в крепость, я до сих пор помню эпичный хороший момент. Да, игра очень сильно растянута. Бегаешь, закрываешь эти бреши, сколько можно. Но я прошел полностью и прошел все до вас. Нет, игру сделали похожей на ММО, но она никогда не планировалась как ММО. Я не знаю, почему сделали похожей, зачем. Дофига. И что вы здесь охраняли? Ну, не знаю, как я всегда на ножке играл в соло. Правда, я играл не больше месяца обычно. Скорее всего, в этом и причина. Можно ограбить? Нельзя. Сочувствую. Но я в детстве не знал, ну, как в детстве, лет, наверное, до 16 у меня был очень печальный русский. Вот именно печатный. Про разговорный вообще молчим. Так что было трудно с кем-то познакомиться. Нужно английский. Про английский промолчу. Мало то, что я очень ленивый был всегда, так у нас еще и учительница в школе была ни о чем по английскому. Сверстников. А у меня никто с друзей играми не увлекался. Я один был такой задрот. Бесячие лайферы. Карп, ты где?
Нашибал какой Горыныч. Почему Горыныч? Перегаром дышала всегда. Или у нее было 3 головы? Даже помнишь. Я сейчас вообще не помню имена учителей. Классной руководительницы помню еще. Других учителей как-то... Извините, учителя, но нет, не помню. Пиратка. Интересные кликухи. Потому что это было ее имя. Что? Есть такое имя пиратка. Баба Валя. Баба Валя нормально. Пайрат. Нет, но с другой стороны, у меня была одноклассница, которую звали Аида. Тоже интересное имя. Всегда было интересно, связано ли это как-то с Аидом. Но я стеснялся спросить. Кстати, прикольная локация. Видно, что срубили деревья, чтобы построить забор. Вроде мелочь, но прикольно. Hi, Jimmy. Back from killing some dwellers. Come on in. You been up to much lately? Nah, me neither. I sometimes wish I'd joined me dad with a family business. Why didn't you? Well, I never saw myself as a sugar salesman. And it wasn't really feasible after I killed him, you know. Кто-то набухался. Hey, Jimmy, over here. Jimmy, over here, mate. Don't be shy, Jimmy. Come on over. Пушка. Don't be shy, Jimmy. Come on over. Hey, Jimmy, over here. Блин, мужик, разговаривай по-русски, я тебя не понимаю. Shy, Jimmy. Come on over. Jimmy, over here, mate. Да не Джемми я. Hey, Jimmy, over here. Jimmy, over here, mate. Roll over, you stupid mutt. Don't get too close. Damn thing's probably got rabies or something. All right, Jim, how's things? You've been drinking in Brightwall again? And don't let anybody tell you drinking alone is wrong. That's some of the best times I've had. Anyway, in you go then, mate. Ha! I got you good. Ребят, зачем вам барабан?
Мешок с трупом. Да, реально мешок с трупом. Я подумал издалека, что это проституша какая-то. Ну, тренироваться нужно. Скажи спасибо, что по трупу, а не по живому человеку. Да. Jimmy's got periwinkle eyes like a beautiful summer morning sky. Да, спалили. That's not him. It's not Jimmy. Hey. Hey. Да что вы неудачника не сделаете? Вы подойти не можете. Сейфер, боюсь, они не знают эту песню. И боюсь, что я знаю. Все в детстве прошли через период индийских фильмов. Меня мамка очень любила. О, там белочка, или это кролик? Воу, сколько вас? Да сколько вас? Выйти не можете. Ближний бой для собаков. Знаете, что я подумал? Я на башню не заходил. Мог где-то ключик пропустить. Что такое карп? Jimmy was my mate. Die! Взрыв очень маленький, как тиран.
Ключик. 10 ключей уже. Блин, нужно было брать снайперскую винтовку. Не достаем. Когда ты его делал? Кого его? Так ты Джимми? Нет. Джимми отдыхает в таверне. Пьяный. Почку можно его подать? Спасибо. Это не я, это он сам. Я ничего не делал. Кстати, зачем ты напомню про пятна? Я только забыл. Так, сейчас, одну секундочку. Come to the sanctuary. Вот именно, я просил мне напоминать. Плохая клавиатура, Сейфер. Мне мою подарили, по-моему, 8 лет назад. И живая. Грязная, как черти что, но живая. Сеструха как-то подарила рейзеровскую клаву на днюху. Leave him! He's mine! You've left quite a trail of bodies. You're not one of Sabini's dwellers, that's for damn sure. But you'll die like one. Воу. Может, в ближнем бою давай. Где моя собака? Понятно, лучше постреляем. Блин, как же тупо играть, не видя хп. Эй! Это нечестно. Вызываем подкрепление. Акция подкрепления.
Негромант. Я негров не вызываю. Вы издеваетесь? Вот я зря выбрал тяжелый уровень сложности, а? Как думаете? Я, к сожалению, не как в первом Fable, я большой прям не получил. Так-то. Курение вредит здоровью. Stop! You've won. This battle is yours. Kill me or let me live. It's your choice. And my men will honor it. We may be nothing but mercenaries, but we have our codes, like any other soldiers. We'll leave the dwellers be, no matter what you do. That is a warrior's promise. Конечно же, пощадить. Не кури. Thank you. I won't forget this. Let the stranger go. Все на все убили под сотню его людей. Чуть его не убили. Конечно же, отпустить. Конечно же, он будет благодарен. Конечно же, он не будет мстить. You have taken another step on the road to rule. Sparing Saker has won over the support of his followers. Word is already spreading of your compassion and your strength. Здесь можно на работу устроиться. Окей. Блин, дорого. Там сундук сзади был дорогой. Мы в любом случае все не можем покупать. It is a momentous occasion, sir. Your first victory in battle. I'm no expert on personal combat, but I would say, based on the fact that you're not dead, you acquitted yourself rather well. It's hard to believe that just a few days ago I was дудочке играй. rousing Я you подумаю. from a comfortable bed.
It would seem that you have completed 2 of the tasks that Sabine set for you. If you return to Brightwall, you will find Sir Walter has some news on how to fulfill the last requirement. Sir Walter is still waiting for you in the Brightwall Tavern. He seems to have become rather attached to the place. Нужно немного попродаваться и купить недвижимость уже. I only give special discounts to people I really like. Oh, how nice to see you again. Greetings, citizen. Hope you're obeying all the laws. We have a short... Happy to be of service. Thank you for your custom. Come back if you have anything else to sell. I just can't keep stocked up on some of these items. I'll give you a good price if you've got what I need. That demon door in the valley is always going on. Home is where the heart is, as they say. It should also be where you have your best furnishings. Now, have you given any thought to redecorating? Давайте посмотрим, что у нас за домик. Renting out a house you own is a fantastic way to make money. Real estate is always in demand. Здесь какой-то художник живет. Точнее, жил. Так, каждые 5 минут мы получаем 125 монет с этого дома. Finally, a little money coming into this town. A little's even coming Ты through удобен my для шлюх. eyes. Почему сразу для шлюх? Девушка, как на бордель купим. А где Уолтер или как там его? Куда нам? We have everything you could possibly need. I give hard cash for your unwanted goods on the spot. А как мне кузнецом поработать? Нет, 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 я передумал. Я случайно нажал. Я не хотел, извините. Best shop in Brightwall. You'd be mad to go anywhere else. I sell the best stuff in Brightwall. They're looking for a bard. You should inquire. Какой нафиг горько, вам показалось? Hello. Как мне задание выбрать? Где мы Уолтера найти? Вот сейчас показывается. I sell the best items in all Brightwall. Gorge yourself on my wonderful food. Среда наковальня. Нет, спасибо. И я не по этим делам.
Keep an eye out for danger. You never Нашли know when работу. it might creep up on us. We had a couple of rough patches, but at the moment we're doing okay. Чем еще заниматься принцу королевства? Восемь монет. Да. 16. Yay! 24. Да мы сейчас миллионерами станем. Finally, a little money coming into this town. A little's even coming through my door. Пирожки мы еще не нашли. Я вообще прокачать себе кузнечное делал. Эй, промазал. Все, хара-хара-хара. От великих кузнеца отожми наковальню. А как его отвлечь? Я танцевать с ним не хочу. Кузнец, подвинься. Не хочет он. Отвлеки его танцем. А если танец не поможет? Заходить еще дальше? А потом жениться, завести семью, детей? Нет, спасибо. Давайте проверим еще пирожника. Никакой разницы, да? Меньше кнопок нажимать только. Какой-то бонус дали, 125. А, это 5 минут прошло просто. Ну, пирожник попроще, чем лютня. Welcome to my shop. You can roll with the best of them. Looking for a gift? Well, you've come to the right place. Oh, prices are quite good. That's one hell of a pie. We had a couple of rough patches, but at the moment... Pie making perfection. Время платить налоги. Я же за революцию. Я Че Гевара. Мы налоги не платим. Great pie. На лютне больше денег дают. Pie mastery. Right there. Множитель 10 больше не растет. Pie of the decade? Ну, так нечестно. Only time will tell. Не думаю, что Че Гевара делал пирожки. Ты много не знаешь про него. Надо бы еще где-то посмотреть на кузнеца, но я не знаю где.
customers have been good to me, so I'm good to them. Что ты нашел? Веди меня, мой верный карп. You won't find anything better in all of Brightwall than the stuff I'm selling right here. Вижу. 10, а у нас? И у нас 10, отлично. Сколько? 50 тысяч за открытие одного сундучка в начале игры. Я хочу посмотреть на эту гору монет. А, красота. You've heard the expression worth a small fortune. When people say that, they're referring to approximately this amount. Все, я счастлив. Я буду тут спать. Все, спокойной ночи, ребята. Приласкать карпика, согласен, заслужил. Иди сюда, мой хороший. Hey, who's my best friend? Yeah. Who's a beautiful dog? Who's a... Зачем такое с собакой делать? Так, а можем вот с этой менюшкой скуплять недвижимость? Сейчас мы весь город скупим. Все, мы весь город скупили. Ну, все живые, я думаю. И даже фургончики сейчас купим. Блин, как же неудобно. Палатки с бочками пока что не могу. Пока что только жилплощадь. Зачем воевать? Зачем захватывать что-то, если можно все купить?
Я еще не могу сюда зайти, за эти ворота, но покупать могу. Зачем договариваться теперь с ними, если весь их город принадлежит мне? Вот и все. Вы все мои. Sir Walter is still waiting for you. Столько денег сейчас будет. Why, there's a sale right in this town. Well, I've always wanted. Сказано, что нас ждет нас в таверне. Это не слишком похоже на таверну. А теперь назад идти. Что-то мне подсказывает, что что-то здесь не так. Do us a favor and shave, will ya? Does it get easier, the killing? And what about the sleeping on the ground? Bedtime, people! Do you have anything like... Ah, here he is. We were just talking about you. Надеюсь, только хорошее. We have made a toast to your stupendous feat in ridding Misspeak of Saker and his men. They have been a source of great distress for some time. Nobody will be more pleased than Sabine. His dwellers might find some peace now. Of course, nobody has suffered more than they. I've been telling Samuel here about the terrible situation they're in. He 1000 золотых каждые he 5 may минут. be able to help. Yes, well, perhaps. I mean, of course. The thing is, as I was just explaining to Да меня город денег, я все куплю. Brightwall has no overabundance of resources itself. The king's levies are rather steep, and we face shortages more often than is comfortable. But Were you to improve things around Brightwall, the people would be most grateful. And when people are grateful, they're also charitable. Так говори прямо, I'm сколько sure they гречки would мне find нужно it in раздать. their hearts to send aid to those poor people. there you have it. The way I see it, you will need all the followers you can get if you're going to lead a successful rebellion. What better time to start? I heartily agree with Sir Walter. Pardon me for overhearing. As it happens, I've learned of a promising method for amassing followers. If you'll return to the sanctuary at your earliest convenience, I can show you what I mean. Ah, now, the book says there is an additional rather amazing capability about the sanctuary's map table. It can help you find people who are in need of a hero. Сейчас, секунду. Возможно, я сундук смогу открыть. Just doing a bit of bookkeeping, eh? Нет, не смогу. Здесь под горою монет сундук находится. An excellent way to gain followers is by helping villagers in need. Take a closer look at Brightwall and I will explain more. You can now see the villagers in need. You can also see how many followers you must amass to impress Samuel and the people of Brightwall. Select a villager to help. By doing so, you will gain the respect and loyalty of others in the region. Разобраться с курами. Это дело для курощупа. Select a villager to help, and by helping them, you will gain the respect and loyalty of others in the region. By completing quests for those in need, you will prove your abilities and demonstrate your potential as a leader.
This is terrible. Somehow... Right, you'll need this. Contrary to what most people think, chickens are very, very crafty. They won't fall for any of that. Come here, chickie. You've a new suit in your wardrobe, a new feathery suit. You're dressed as a chicken. What are you planning to do dressed as a chicken? Принц. Голова восстания. Молодой Че Гевара. В костюме цыпленка. I have no doubt that the people of А еще Brightwall кто-то will сомневался, end что up это full. истинный курощуп. Merely show them what you are capable of, and they cannot fail. I've got some lovely treats for you. Oh no, too smart. You have to defeat them psychologically. Now, they won't remain one concentrated force. They'll have redeployed into groups of 3 or so to maximize their tactical advantage. When you find one of these squads, flap your wings and such, and they should follow you back here. But don't let them try to negotiate with you. You do not want those little buggers inside your head, believe me. Может, нафиг это задание? Welcome to... The kingdom is doomed. Now here is where you can... Он уже не поет. Да, блин. Они идут за мной, идут. Это не я пою, это куры поют. Bit of a shortage on... Best establishment in Pinch, you foul, vile fiend! You uncouth wretch! It is tragedy that this fair city demands we must... Собака вроде что-то нашла, нет? Ну, веди. Или ты нашел вот этих кур, да? Карп, ты тупой. Все, ребят, мы собрали армию, можно захватывать власть.
merchants are opening their stores. Не ржи с меня, я задание делаю. That's all of them. At last, the town can rest. The kingdom is doomed. You're always on about the chickens and their freedom. You know what I think? I think it was you let them out. You're right. I admit it. I couldn't live with myself any longer being complicit in this chicken oppression. But they might have destroyed the entire town. Possibly the world. They might have gone off to live peacefully on their own. They might have created great works of art or literature. We don't know. And we have no right to take away their fundamental liberties based on our own prejudices. Well, now it's clear taking away their liberties isn't enough. I have to assume you'll try to facilitate another escape. And that means the only choice is to kill them all. Oh, no, Bernard! No, don't! All right. Keep them locked up. At least so we can talk about this. You infiltrated the chickens. You lived among them. You know them better than anyone. Видите, он знает, что мы курощуп. It's a simple matter of kill or be killed. No, Bernard. They're not like that. Ну, курощуп, истинный курощуп, он должен спасать кур. Иначе не будет кого щупать. Логично, логично. All right. We'll let them live. But only if you swear never to let them out again. All right. All right. We'll work this out. I hope I haven't made a terrible mistake. But if I killed them, I would just make them martyred. Твои действия сделали тебя легендой среди кур. Если, конечно, куры способны оперировать такими понятиями, что почти наверняка не так. Oh, I just don't know about this. It's what's best, Bernard. It's the right thing to do. I wish I could believe that. I really do. Слышали, мы стали легендой. Ah, hello. I trust you are finding everything all right? Вся одежда мне не особо нравится. There are clothes quite close at hand, should you wish to wear any. I should think you're less apt to be the subject of ridicule now. Вот так будем ходить. Sure you won't miss it. Any other business to attend? А здесь шрам появляется на теле или нет? Непонятно. Мы сейчас татушки еще наделаем. Не снимает костюм? Нет, извини. Я, конечно, курощуп, но нет. А где-то можно большой выбор татуировок увидеть? Причесок и т.д. Походу нет, нельзя. Я здесь бороду делал, даже бороды нету особо. Let's see what we can do for you. Lose 10 years. Slap on some makeup. А где убежище можно менять? Feel free to change the color of your clothes or hair using the dyes. That is, after all, what they are for.
You can use these mannequins to store your current look in order to easily select it later. Well, if you prefer it that way, who am I to judge whether a change of apparel is significantly detrimental to one's appearance? Все. Можно идти на приключения. You need more You, good sir, you who live in such a tumultuous epoch, do you not thirst for the drama and emotion of a properly structured tragic play? Of course you don't. You want to escape your troubles. You want to be made merry. You want to be amused. Ну, можно совместить в идеале. Ah, if only we could get our hands on Morley's lost play, it would solve all our problems. You will find the legendary lost play? Splendid! Finally, tragedy and comedy will come together as they should. Это мой любимый жанр, где и трагедия, и комедия, и драма все в одном месте. Поэтому я так аниме люблю. Turn back now, mortal one. Чё? Stay away from this only death place and insanity await you. Don't pick it up. Почему? No. Really, I'm serious. Это не похоже на голос привидения, если честно. Может, он живой? Ладно, не живой. Can't leave well enough alone, can you? Bloody literary tourists, bane of my afterlife. Сука. Такое лицо. Listen, you're not getting my lost play, you hear? It's rubbish, worse than rubbish. I mean, what was I thinking mixing tragedy and comedy? I must have been off my rocker. It would seem, my dear fellow, you have been apprehended by the ghost of Philip Morley. Mhm. That makes us both his captives. I am Ransom Locke. If the name seems familiar, it is because I was once a detective of some renown. And yet, here I am, ready to live out the rest of my days, trapped in a book. As far as I can deduce, we are currently in a scene from one of Morley's greatest romantic plays, the near tragedy of Oliver and Ethel. I believe if we are to escape, we must act out the scene. But performing is not one of my talents. If I am correct, putting on this costume should set things in motion. Что ж нас так любят переодевать, а? Сейфер, я татушки делал. Как тебе такое? Просил контент не для женщин. Вот, получай. My life, my son. If thou wouldst but give me one sign, one gesture that would speak of your affections,
then might I think this grey existence worth living. Yes, a classic moment in the play. You are Красивая юная дочь торговца навозом. of a dung merchant. Show Oliver that you love him, and we may be able to leave this scene. My heart is yours, my love. Let the heavens and the seas, the toads and the eels sing the song in my heart, for she doth love me, and all is well. We shall meet again in the morrow, my little ferret, and elope into the sunset to live out our days in wondrous joy. Я уже не помню Сейсер. True, I applaud you. I see you are gifted with remarkable literary cunning, but can you really comprehend the depths of my work? That we shall see. Ah, yes. This is undoubtedly a scene from one of Morley's earlier, funnier Да вы plays, заколебали меня переодевать. The Bath at the Royal Court. Непонятно во This что. must be your costume. The role of the fool is one filled with tragic depth. It will require a masterful performance. What fresh insolence is this? Out of my throne, you impertinent buffoon! Stand before your king, and do your jester's duty. 'Tis a troublesome time for this court, and my crown grows heavy. So make me laugh, or I shall have your head. Что-то реально так делают? Oh, stop, it's too funny. I believe I'm in the right mood now to meet with those foreign delegates. I think I shall only behead half of them, yes. I have never seen a more convincing fool. There is hope for us yet. You handle my royal dramas as well as you handle my romances. But will your versatility extend to the more subtle domains of... Надеюсь, нам за это заплатят хотя бы. Oh dear. Unless I'm mistaken, this is a scene from Morley's notoriously violent historical epic, Titus the Mutilator. О, нормальный костюм. Which would mean this is the gladiatorial arena from Act 5, where Titus is finally slaughtered by savage warriors seeking revenge. A favorite scene of mine as a child, I must admit. And here is Titus's famous costume. I had some pajamas that looked just like it. Put it on and you will take on the greatest role of your life. Вы же понимаете, что нам придется пойти не по сценарию? Titus, thy pox-membered body shall pay for thy monstrous villainy. My son lies dead because of you. Now shall revenge be mine. Cold as your corpse and all the more flavoursome for it. Do try to make your demise convincing. Это не очень, ребята. More of my kin lie slain, and yet you live. You have breathed your last soul-scented breath, Titus.
Отличный выстрел. Ребята, там застряли? Я туда прийти не могу. All my men dead, my vengeance denied, my world undone. I cannot stand to live 1 second more. A tremendous performance. That's just the ending I wanted to see when I was a young boy attending the theatre every weekend. I wonder what scene will follow now. Oh, what scene could possibly follow such a masterful rendition of my work? And the way you improvised some of those roles, you brought new life to my words. I stand in awe. You have earned the prize no mortal has ever been honored with before. My missing play. I entrust it to you, for I know that you will do it justice. I call it the Ham Sandwich. A metaphorical title, of course. Наверное, слишком глубокая метафора. Трагикомедия. В названии отражена смесь комедии и трагедии, которые иллюстрируют собой два куска хлеба, покрывающие мясо мироздания. You have retrieved our aged investigator. Happy day! Have you, perchance, found... This is no time for perchances, Lambert. The play. Do you have it? We're saved, Lambert! Oh, the joy in my bosom knows no bounds! Thank you 1,000,000 times! Thank you! His head bosom! It's already working! Comedy and tragedy will at last join hands! Hark! Bear witness to the tragic futility Вкусная that креса, is но выбирать не приходится. Oh, how it doth sear Помнится, в одном фильме кушали кресбургеры и радовались этому. That reminds me of a great joke. A guard, a monk, and a chicken walk into a bar. Unfortunately, the bartender had had a mild heart attack that morning, so none of them get served. And yet what purpose doth heartache serve when the infinite dark blanket that is death falls softly upon our still beating core? That reminds me of another one. A corpse walks into a bar and says, "Can I have a lemonade?" "Certainly," replies the bartender. "I've never seen a stiff drink." And so endeth our happy sad play, which reminds us we are made of nothing but clay. There's time Зря мы only спасали for our пьесу. fool to say, Great big giant bosoms! What the hell was that? Biggest load of old tosh I ever saw. It didn't even make sense. Worst play Согласен. ever. Тебе удалось помочь Ламберту и Шпильке поставить легендарную пьесу «Бутерброд с ветчиной». К несчастью, пьеса эта получила разгромные отзывы от критиков, зрителей и даже проходящие мимо курицы, которая худо-бедно понимала человеческую речь. Well done. You have gathered quite an impressive following in Brightwall. This should be more than enough to convince this little hamlet to send aid to the dwellers. What shall you do now? I believe Samuel awaits you Any at the more town gates to mysteries on the express that horizon? very sentiment. I rather think not. My powers of reasoning and deduction diminish with each... Так, можем пойти уже по основному сюжету, но у нас остались доп-квесты. Опять квест с курами.
Ладненько, ребята, на сегодня будем закругляться. Какая-то длинная игра получается по ощущениям. Я не уверен, что мы успеем ее пройти до выхода по Глуэтею. Скорее всего, не успеем. Так что рассчитывайте, что мы будем проходить эту игру с перерывом. На сегодня же все. Благодарю за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, вступать в группу в Дискорде. Ну, все как всегда. Увидимся завтра в 8 вечера по Москве. Всем спокойной ночи. Passing day. Investigation is a young man's game. How would you like to take acting lessons? I would rather consume a bottle of arsenic. And who could blame you? Schools are now closing!